Today we are going to see the problems, exercise problems under completely randomized design. See the first exercise. The following figures relate to the production in kilograms of three varieties A, B, C of wheat sown in 12 plots. Is there any significant difference in the production of the varieties? So you are given the values corresponding to the three varieties and your solution H0. There is no significant difference in the varieties effects. H1, there is significant difference in the varieties effects. Alpha equal to 5%. இங்கே நம்ம கம்பேரிசன் பண்ண போகிறது அனலைஸ் பண்ண போகிறது ஒரு ஃபேக்டர் about the varieties of wheat. அதனால since there is only one factor, we use one way analysis of variance. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இப்போ ரோல் இருக்கிறத அப்படியே காலமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஏங்கிறத நம்ம x1 எடுத்திருக்கோம், பிங்கிறது x2, சிங்கிறது x3. ஸோ காலம் வைஸ் நம்ம எழுதிட்டோம். அண்ட் யூ நீட் x1 ஸ்கொயர், x2 ஸ்கொயர் அண்ட் x3 ஸ்கொயர். ஸோ முதல்ல x1 வேல்யூஸ்னுடைய டோட்டல், தட் இஸ் சம்மேஷன் x1, x2 னுடைய டோட்டல் சம்மேஷன் x2, x3 னுடைய டோட்டல் சம்மேஷன் x3. Then squaring all the observations in x1 and summing, you will get the summation x1 square, summation x2 square, summation x3 square. On the exercise la நமக்கு n equal to 12, total observations வந்து n equal to 12, t total of the observations. அப்போ 48 the summation x1 plus summation x2 plus summation x3. மூணையும் போட்டுறோம். 48 plus 64 plus 92, 204. அடுத்தது correction factor is t square by n, that is 204 the whole square by n வந்து 12. So simplify பண்ணும்போது 41,616 divided by 12, which is 3468. அடுத்தது total sum of squares, that is given by the formula summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square minus t square by n. So அப்போ அதெல்லாத்தையும் கூட்டும்போது 3552 minus 3462, which is 68, which is equal to 84. அடுத்தது summation, அதாவது column sum of squares, that is summation x1 the whole square by n1 plus summation x2 the whole square by n1 plus summation x3 the whole square by n1. இங்கே ஒரே ஒரு இது என்னன்னா n1ங்கிறது number of observations in each column. இங்கே வந்து ஒரு காலத்துலேயும் வேறையாக இருக்குது. இந்த n1 வேல்யூ வேரிஸ். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம்ல 3, ரெண்டாவது காலம்ல 4, மூணாவது காலம்ல 5 observations. ஸோ அப்போ அந்த சம்மேஷன் அது வந்து மைனஸ் டி ஸ்கொயர் பை என் ஃபார்முலா. இங்கே வந்து நீங்கள் 48 the whole square by 3 ப்ளஸ் 64 the whole square by 4 ப்ளஸ் 92 the whole square by 5 மைனஸ் 3468. ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது நமக்கு 16.8 கிடைச்சு. இப்போ நமக்கு அனோவாவுக்கு தேவையான எல்லா வேல்யூஸையும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். Now we are going to prepare ANOVA table. அதில் பாருங்கள் sources of variation, sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares, variance, ratio. So sources of variation are between columns, that is between the varieties. We are going to compare the effects of the varieties. அதனால between columns, இங்கே என்ன காலத்தில் தான் எடுத்திருக்கோம், error total. So sum of squares, column sum of squares வந்து 16.8, total sum of square 84. So 84லேருந்து நீங்கள் 16.8 சப்ராக்ட் பண்ணால் error sum of square கிடைச்சிடும், that is 67.2. இங்கே காலம்ஸ் வந்து 3 காலம் இருக்குது, அதனால 3 minus 1 2 degrees of freedom. டோட்டல் வந்து 12ங்கிறதுனால n-1 வந்து 11 degrees of freedom. ஸோ 11 minus 2, that is 9 for error. அடுத்தது mean sum of squares வந்து இந்த column sum of square divided by the corresponding degrees of freedom. So 16.8 divided by 2, which is 8.4. Similarly for error sum of squares, mean error sum of square வந்து in the 67.2 divided by 9, which is equal to 7.47. Now we are going to calculate the variance ratio F. அது பாருங்க, இந்த வேல்யூ ஹையரா இருக்கு, அதனால 8.4 divided by 7.47, which is equal to 1.124. So that F greater than 1. So calculated value இது table value at 5% for 2,9 degrees of freedom is 4.26. This is from F tables. So இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது 4.26 1.124 கம்பேர் பண்ணும்பொழுது F calculated value is less than F table value. Therefore, there is no evidence to reject H0. That means H0 is accepted. That implies there is no significant difference in the varieties effects. அதுதான் நம்மளுடைய inference.
இப்போ இந்த completely randomized design-க்கு second exercise பார்க்குறோம். The following table gives the yields of 15 samples of plots under 3 varieties of seeds. Test whether there is any significant difference in yield of seeds using CRD. So அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க CRD யூஸ் பண்ண சொல்லி. You are given 3 varieties of seeds A, B and C. Now the solution is H0. There is no significant difference in the yields of the 3 varieties of seeds. H1. There is significant difference in the yields of the 3 varieties of seeds. Alpha equal to 5%. இங்கே ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் தான் இருக்கு, that is yield of the varieties A and B, C. ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒன் வே அனோவா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே வேல்யூஸ் வந்து பெரிய வேல்யூஸாக இருக்கும் பொழுது டு சிம்பிளிஃபை த கேல்குலேஷன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு அப்சர்வேஷன்லேருந்து 20-ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். அது விச் வில் நாட் அஃபெக்ட் யுவர் ரிசல்ட். ஸோ அந்த மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். x1 ஏபிசி வந்து நான் x1 x2 x3 எழுதியிருக்கேன். அடுத்தது x1 ஸ்கொயர் x2 ஸ்கொயர் x3 ஸ்கொயர். ஸோ x1 எல்லாத்துலேருந்து 20-ஐ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன். அதனால் 0, இங்கே 21 மைனஸ் 21, 23 மைனஸ் 23, 16 minus 20 minus 4, 20 minus 20 0. இது மாதிரி இங்கே minus 2 0, minus 3 minus 5 5. இங்கே வந்து 5 8 2 8 12. So these are x1 x2 x3 values. Now you add all x1 to get summation x1. அதே மாதிரி summation x2 summation x3. இது எல்லாத்தையும் ஒரு x1ஐயும் அப்சர்வேஷன்ஸையும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது x1 ஸ்கொயர் x2 ஸ்கொயர் x3 ஸ்கொயர் கிடைக்கும். இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணும்போது சம்மேஷன் x1 ஸ்கொயர் சம்மேஷன் x2 ஸ்கொயர் சம்மேஷன் x3 ஸ்கொயர் கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த டேபிளை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அப்சர்வேஷன்லேருந்து n ஈக்குவல் டு 15, அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் 15, t total of the observation, that is t வந்து summation x1 plus summation x2 plus summation x3 which is equal to 30. Correction factor t square by n, that is 30 square divided by 15, that is 900 by 15 which is 60. Total sum of squares equal to summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square minus t square by n. So 26 plus 63 plus 301, this is from the tables, minus 60 which is 330. Now column sum of squares, summation x1 the whole square by n1 plus summation x2 the whole square by n1 plus summation x3 the whole square by n1 minus t square by n. ஸோ இங்கே n1ங்கிறது ஒரே வேல்யூ தான், ஒரு காலத்துலேயும் 5 அப்சர்வேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் காலம் அந்த n1 ஒன்றே தான். சம்மேஷன் x1 த ஹோல் ஸ்கொயர் போது உனக்கு 0 ஸ்கொயர் பை 5 0, 5 ஸ்கொயர் தட்ஸ் 25 by 5, அடுத்தது 25 அது 1225 divided by 5 minus the correction factor 6. So 250 minus 60 which is 190. இப்போ நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ அனோவா டேபிள், ஒன் வே அனோவா, சோர்சஸ் ஆஃப் வேரியேஷன், சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ், டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ், வேரியன்ஸ் ரேஷியோ. ஸோ இங்கே சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸில் பிட்வீன் காலம்ஸ், தட் இஸ் பிட்வீன் வெரைட்டிஸ். அடுத்தது எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர், டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர். இங்கே சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் வந்து பிட்வீன் காலம்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் 190. டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் தெரியும். ஸோ 330 minus 190 140, that is எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர். டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இங்கே 3 காலம்ஸ், அதனால 3 minus 1 2 degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம். டோட்டல் வந்து 15 minus 1, that is 14 degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம். minus 12 minus 2 வந்து 12 ஏரருக்கு வந்து degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம். இப்போ மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டிவைடட் பை degrees ஆஃப் ஃப்ரீடம். ஸோ மீன் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் டியூ டு காலம்ஸ் வந்து 190 by 2, that is 95. எரருக்கு வந்து 140 by 12 11.67. So this is greater than this. அப்போ f due to column, that is between effects, varieties effects பார்க்கும்போது 95 divided by 11.67 which is 8.14. So calculated value of f is 8.14. Table value at 5% level for 2,12 degrees of freedom is 3.89. இது f table இருந்து எடுத்த value. Now comparing these two values, we have f calculated value is greater than f table value, which implies your H0 is rejected. Therefore, there is
there is significant difference in the yields among the 3 varieties of seeds. ஏன்னா H0 ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம்னா H1 நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்போ there is significant difference in the yields among the 3 varieties of seeds. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய இன்ஃபரன்ஸ். ஸோ எப்பொழுதுமே கம்ப்ளீட்லி ரேண்டமைஸ் டிசைன் வந்தால் ஒரு ஃபேக்டர் கம்பேரிசன் ஒரு ஃபேக்டர்னுடைய அனாலிசிஸ் தான் இருக்கும். அதனால we are using one way ANOVA. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.